So we have well over 10 people, Baruch Hashem, and it's mamish like really amazing that I really feel this song they used to sing with Rabbi Nachman, they used to stand around him, and the Rebbe in the middle would be like flying. So let's have the all to welcome all the tzaddikim that are present.
together to think of Breslov. It's Shlomo Kalbach also is part of that chevra, and to sing some of the Nigunim, Motzei Shabbat, of Shlomo. It's a tremendous good. I turn my eyes to the heavens, the creator of the heavens and earth.
yes, he will. So I don't know how many people here are into Bodhidus every day or some of the time. I was into it a little bit, and then I started listening to our friend Adaya, and I started doing it every day, go out in the woods. And this is an Emunah I sing. I try to sing it all the time, but I started singing before Bodhidu. Maybe to help your Bodhidu also. The Torah from the Rabbi saying, okay, when you're a kid, it's fine, but when you're a grown-up, you have to learn how to express yourself. But maybe also learn what Rabbi says, that you have to begin again, maybe several times a day. Why not begin at the beginning? Why not begin with the first word?
everyone, and welcome Arush, Shalom, Arush, and Rabbi Lazer, Brody, and everybody is welcome to join us, be part of the special Melave Malka in Miami as part of the Lighthouse Project. We do invite Malka to say a few words, and I just want to again remind everyone, this night is a very special night for us in Miami. We had a beautiful Shabbat and a beautiful welcoming on Thursday night. Thank you for all being part of it. And the announcement is we have all the new Sfarim. All 6 books turned up, and that means all 6 boxes are filled with Sfarim for everybody to take with the new Sfarim. And the Rabbi is very happy that we all have that now. So please, tonight you have the opportunity to get every single one of those boxes empty and into your hands and take them home and share them with others. And that is the Rabbi's wish. And so that is a big part of the Melave Malka, that we were able to bring everything, all his teachings here, B'Shleimus, Baruch Hashem. So everyone enjoy the Melave Malka, and let's hear from our host. Thank you so much. Thank you, Eli. Shavua Tov, everybody. Shavua Tov! Wow. So first of all, who was here on Thursday night? Lots of hands. Thursday night was an incredible night here at the Lighthouse. Obviously, having Gedalia started up, then we have Lazer, Brody, Shalom, Arush, and it was an incredible night. A lot of people are telling me the energy on Thursday night was really amazing, and I'm very thankful to Hashem that we have the opportunity and the privilege to have these amazing individuals who work and sacrifice every single day of their lives to serve Am Yisrael. So I want to say, first of all, thank you to Hashem for this opportunity that we are able to host Rabbi Shalom Arush and Rabbi Lazer Brody here tonight. I really don't have much more to say because I'm in front of amazing people here right now, so I just want to stop talking. But I really just one thing I want to ask for everybody. I know there's a lot going on here right now. If anybody has any extra room, please feel if you can move over a chair, help somebody out. We're going to try to bring in some extra chairs right now to help people out because there's much more people coming in later and it's going to get even more packed. So we're going to try our best. We might open up the back a little bit. So please be patient with that. Second thing is regarding your cell phones, please, when the Rabbi is talking, please put all your cell phones on vibrate. And I think that's pretty much it. So with that being said, Kavod Harav, Harav Shalom Arush, and Rabbi Lazer Brody. Testing. Can everybody hear in the back?
Can you hear in the back? Yeah, cool. Hashem. תודה. תודה. Thank you. יש פה כיסאות ריקות, לא? There's some empty chairs on this side. איפה יש כיסא ריק? שיכנסו, תיכנסו. Sit down. People that are standing, come feel at home. There's a Come chair sit right down. here. Somebody can sit here. This is empty. כולם. טוב, שבוע טוב. כולם להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. Everyone say thank you to Hashem. Thank you, Hashem, for all you do for us. Thank you, Hashem, for all you do for Thank you, Hashem, for the lighthouse. אני שואל אתכם שאלה. I want to ask you a question. מי אומר שיותר טוב לתת מאשר לקבל? Who says that it's better to give than to receive? בדרך כלל כולם רוצים לקבל מאשר לתת, נכון? Because everybody wants to receive. ויש מישהו שהוא אומר שיותר טוב לתת מאשר לקבל. I have a lesson that can tell you that it's better to give than to receive. מי? Rabbi Nachman. אגרופן. I know, a boxer. אחד היה תחרות אגרוף. There was a boxing competition. אחד עמד, אומר, נגיד מספר אחד, מספר שתיים. תן לו בשיניים, מספר אחד, תן לו בשיניים. There was the one and two, the champion thing, and the guy's yelling, "Give him in the teeth! Give him in the teeth!" החומר השני, תן לו בשיניים, תן לו בשיניים. So the other said, talking about the other one, "You give him in the teeth! Give him in the teeth!" אז זה שעומד לידו אומר לו, את מי אתה אוהד? אתה אוהד את מי? אותו או אותו? So one guy asked that fan sitting next to him, he says, "Who are you rooting for? This one or that one?" הוא אומר, אני רופא שיניים. He says, "I'm rooting for the teeth." He's a dentist. Look how many implants he's going to get from that one fight. Thank you, Hashem. Toda Hashem. אני יודע, תראה מה זה. אני יודע לתרגם אותי. Thank you, Hashem. Toda Hashem.
לתרגם. He knows how to translate. ברוך השם. Thank you. טוב. אני יודע שלא צחקתם, אני אספר לכם עוד בדיחה. Okay, you didn't laugh enough, so the Rav's going to tell you another joke. או, בסדר. כן. אתה תרגם את זה? טוב, יש שלושה דברים שהכי קשה להגיד. There are three things that the hardest things for a man to say in the world. אחד, להגיד סלה, שלה, The first thing is she sells by the she shell shore. She sounds like And the second is Peter Piper picked a peck of pickled peppers. והשלישי, חמותי בעיניים. I'm going to say the third, nobody can say it. זה הכי קשה. Nobody can say it. It's the hardest thing in the world to say. my mom. My mother-in-law's coming for Shabbos. זה קשה מאוד. טוב, ברוך השם, תודה. תודה שלמך על הבדיחות, שימחת Thank you, Hashem, אותנו. for the jokes. שימחת אותנו. תודה. יש זוהר הקדוש, There's a passage in the Zohar. נקרא קצת, זה טוב לקרוא קצת את המילים של הזוהר, זה טוב. It's good to learn and read from the Zohar. הזוהר מספר, היה שני צדיקים מהחבריה של רבי שמעון בר יוחאי. The Zohar says that there were two friends, Shimon bar Yochai, רבי יוסי ורבי חזקיה. Rabbi Yossi and Rabbi Oshia. הם הלכו בדרך לעיר שקוראים לה קפוטיקאיה. זה עיר בטורקיה, זה עיר בטורקיה. They were walking on the way to a town called Chaya in Turkey. אז רבי חזקיה שאל את רבי יוסי, הרי בדרך מה הם לומדים? לומדים תורה בדרך. לא, בדרך לומדים תורה. אז שאל אותו, למדנו בגמרא הקדושה. Oshia asked Yossi, said, we learned in the Gemara שלעולם אדם יגיד תודה, ואחר כך יבקש לו. The Gemara tells us that a person should always say thank you and then ask for what he wants. שאל אותו אם אדם, יש לו צער גדול, יש לו צער. But what about if a person has tremendous sorrow? הוא לא יכול עכשיו לבוא לשבח את השם ולהגיד לו תודה, הוא לא יכול. And he just doesn't have the mind space to say thank you to Hashem right now. לא, אין, הלב שלו, יש לו צער He's גדול. got so much pain in his heart, he can't get the words out of his mouth. האם מותר לו לבקש שהשם יעזור לו עכשיו? So is it ask Hashem? בלי להגיד תודה, בלי לשבח השם. Is it permissible to ask Hashem without saying thank you? Hashem, help me. בבקשה, תציל אותי, תעזור לי. Hashem, save me, help me. ענה לו רבי יוסי, אפילו אדם יהיה לו את הצער הכי גדולה, והצער אסור לו לבקש, לפני שהוא נותן שבח ודאי על השם ברוך. So Rabbi Yossi answered him, even if a person has the most painful predicament in the world, he shouldn't ask for anything until he first says thank you. והזוהר אומר, שאדם מבקש לפני שהוא אומר תודה, זה ממש גורם שכועסים עליו בשמיים. מה, אין לך מה להגיד תודה, שאתה מתחיל לבקש. That thank you is so powerful, as Zohar explains, that when a person says thank you, he doesn't have to ask, because it opens up all the gates. אבל פה, השאלה, הרבה פעמים אנשים אומרים לי,
יש לו צער, יש לו ייסורים, איך הוא יגיד תודה, מה? Many times people ask the Rav, got such tribulation, such sorrow, what can I say thank you? אז הנה הזוהר מטפל בשאלה הזאת. And the Zohar asked that same exact question. הוא אומר לו, אף על פי כן, כותב לו, ענה לו, ויוסי, אף על פי כן, ממש חייב להכריע את עצמו, לשבח את השם, להודות השם, רק אחר כך לבקש. The Zohar says one thing, you have to know that even despite the sorrow, despite the tribulations, you have to force yourself and say thank you to Hashem. רבי יוסי מביא פסוק בתהילים, And Rabbi Yossi brings a passage in Psalms, תפילה לדוד, a prayer of David. שמעה השם צדק, Hashem, hear my sorrow, הקשיבה רינתי. and hear my supplication. ורק אחר כך, האזינה תפילתי. And only after that Hashem accept my prayer. זאת אומרת, קודם כל, שהרינה שלי, שאני שר לך, אני קודם כל ראשון, רק אחר כך, So we say first, קבל את התפילה שלי. King David says, I'll sing to Hashem, and then afterwards I'll ask for Hashem. Hashem, listen to my request. אבל הוא מביא פסוק, שמעה השם צדק. But he first brings a passage, Hashem, listen to my supplication. צדק זה פירושו, אומר הזוהר, שאדם צריך להצדיק על עצמו את הדין. So what does it mean? It said, Hashem, listen to my supplication, listen to my justice. It doesn't make sense. It's a supplication. Because it means, Hashem, listen to my prayer that I accept with justice, that what you do is just. כי אדם צריך לדעת שעל פי האמונה שאנחנו מאמינים בשם, אז השם, כל מה שהוא עושה, לטובו עושה. The person has to know, when a person has Emunah, like I say, they had Emunah, that everything that Hashem does, it's perfect justice. ואפילו שאדם לא מבין, Even if we don't understand, הוא צריך להאמין. have to believe. ואני כל הזמן חוזר על הנקודה הזאת, כל הזמן אני חוזר על זה. כי אנשים, הוא רק, אם הוא לא מבין, אז קשה, הוא לא יכול להאמין, כאילו... The Rav talks about this all the time. The person's got to put logic and his intellect aside and believe. Because what happens to people, especially in Western society, what they don't believe, they don't accept. What they don't understand, they won't accept. And the Rav says all the time, even if you don't understand, you have to believe. עוד דבר, עכשיו מזה יוצא עוד שאלה. And Hashem gave him another question. אנשים אומרים לי, אבל אני אומר תודה בשקט, כי אני עכשיו לא שמח. The person, the next level person says to the Rav, אז מה שאני אומר תודה זה שקט. he says, I say thank you in my head. I say thank you quietly because I just can't verbalize it. אז על פי הזוהר הזה מובן שלא נכון. אפילו שאתה לא יכול להגיד בכל הלב, תגיד תודה. So according to the Zohar, even if a person can't yet say it sincerely with all his heart, he should still say thank you to Hashem. זה מאוד חשוב שאדם ידע, שאפילו שבאמת עצוב לו וקשה לו, אבל על פי השכל הוא מבין שהשם ברוך הוא טוב, השם ברוך הוא אבא שלו. אז שהוא יתגבר, ויגיד, לך עם השכל, לא עם הלב, לא ללכת עם הלב, ללכת עם השכל. Okay, now there's a time when the brain can override the heart. Because let's take a situation where the heart feels so much pain. But now go back to the brain. The brain says, wait a second. I know Hashem is my Father in heaven, and Hashem loves me. עכשיו נלמד, האמונה להאמין בשם. האמונה היא מורכבת מכמה דברים. להאמין בבורא עולם, להאמין בתורה הקדושה,
להאמין בצדיקים, והכי חשוב, שבזה תלוי הכל, להאמין בעצמו. Said Emunah, there's several components of Emunah. The first thing we have to believe, Emunah in Hashem. And the second thing we have to believe is Emunah in our Holy Torah. And the third thing we have to believe is Emunah in the true tzaddikim. And the fourth thing we believe, that's most important, we have to believe in ourselves. כל אחד צריך לדעת, כמו שאתה, אני מברך את כל העם, אני מברך את כולם, כל מי שתחזיבו, כולם תחתנו השלכם. Amen. No, anyone? תברך אותם באנגלית, תגידו עוד עליהם, אתה לא יודע לתרגם ברכה? Anyone that doesn't have a soulmate should say Amen. אמן. Amen. איך אומרים באנגלית? Amen. אז כל אחד פה, בעזרת השם, וגם אני מברך אותם, בעזרת השם, שיהיה להם ילדים, אמן. Amen. The Rav blesses everybody that doesn't have children yet, that they have children. כולנו נהנים מילדים קטנים. We all enjoy little children. כולם נהנים. ילד, מה שעושה, כולם שמחים, כולם זה... Everybody enjoys them. Little children, they make us happy. תדעו לכם, השבח, אנחנו ילדים שלו, כולם. And you have to know that we're Hashem's little children. השבח נהנה מאיתנו. מכל דבר קטן שאנחנו עושים. Hashem has such joy from every little thing we do. הבעל שם טוב אומר, הלוואי ואני אוהב את הצדיק הכי גדול בעולם, כמו שכשהוא אוהב את הרשע הכי גדול בעם ישראל. The Baal Shem Tov says, if only I would love the greatest tzaddik in the world, like Hashem loves the most wicked person in the world. הקדושת לוי, רבי יצחק ברדיצ'וב, כותב, Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev, known as Kedushat Levi, he writes, עיקר עבודת האדם, לעשות נחת רע לשם ברח. that the main task of a person is to bring gratification to Hashem. ואם אדם אומר, השם, הוא לא, השם אין לו תענוג מעבודת השם שלי. If somebody thinks, well, what kind of joy does Hashem get from me? אז אפילו שהוא חושב, מי אני סתם בן אדם, Everybody thinks, who am I? I'm a nothing. אם הוא חושב ככה, שהקדוש ברוך הוא נעת רוח ממנו, הוא נקרא שהוא, זה לא נקרא שיש לו ענווה, אלא אומר, זה ממש, הוא כופר בכל, כי השם ברוך יש לו תענוג מכל אחד הקטן ביותר, בכל עבודה שהוא עושה, בכל דבר שהוא עושה. He says, if a person feels like that, walks around that feeling, it's not humility, it's heresy. Because Hashem has so much gratification for every little thing we do as kids. כותב בעוד מקום, And it's written somewhere else. שאדם צריך לשמוח שהוא מביא, שהוא עושה נחת רוח לשם ברוך. So, also, Rabbi Levi Yitzchak of Berdichev says that person has to be very happy that he brings joy to Hashem. ואם אדם, אם הבן אדם אומר, מי אני יכול להביא שמחה, מי אני שיגרום שמחה לשם ברוך? If a person says, who am I that I'm capable of bringing joy to Hashem? אז שידע שהוא כופר בכל האמונה שאנחנו מאמינים, כי השם ברוך יש לו תענוג בכל אחד ואחד. Then if he thinks that, then he denies in the Emunah that we believe in. רב נחמן מצ'רנוביץ כותב,
שהשם ברוך הוא אוהב כל יהודי. The Morinayim of Chernobyl says, Nahum Chernobyl says that Hashem loves every Jew. אפילו ממש, והשם ברוך מקבל תענוג מכל אחד מישראל, אפילו מרשע גדול. And Hashem gets joy from every single Jew, even from an evil person. כל זה אני מביא למי שהיה ביום חמישי בלילה. So the Rav is continuing the thought he brought on Thursday night, for those who were fortunate enough to hear the Rav on Thursday night. שדיברנו שא' של האמונה שהשם אוהב אותך. When the Rav taught us the ABCs of Emunah, and he said the A of Emunah is that Hashem loves you. ביום חמישי לא הבאתי ראיות, כי דיברנו ברוך השם נעשה הספקנו. היום אמרתי, אנשים לפעמים שומעים שיעור, והם חושבים, נכון, השם אוהב את כל חוץ ממני. The Rav said he didn't have time to elaborate because he wanted to bring the whole ABCD, the whole foundation. But now he wants to deepen this foundation, and he wants to address something that many people think. They say, yeah, Hashem loves everybody except me. ביום חמישי בלילה, On Thursday night, אחרי השיעור, after the lesson, מישהו ניגש אלינו, somebody came up to us ואמר את הדיבורים האלה. and said that. ואני, אחרי כזה שיעור שדיברתי ביום חמישי, הייתי בטוח שכל אחד מאמין שהשם אוהב אותו. The shiur was so strong and so convincing and so encouraging. The Rav was convinced that everybody would go home feeling great that Hashem loves me. And here this person comes, yeah, Hashem loves everybody else except me. It's true, yeah. ועל זה דיברתי ואני חוזר עכשיו לחזק הנקודה הזאת, שזה היצר הרע. That's why the Rav is coming back and he's re-emphasizing this point that that is the evil inclination. The evil inclination that says Hashem loves everybody except you. ממש. זה מה שנעשה, אמרתי לכם. שאדם צריך לשבת עם עצמו ולעבוד עם עצמו, לבנות את האמונה שלו, לחזק את האמונה שלו. That a person has to work with himself, work on himself to all the time strengthen Emunah. והרבנו כותב, הרבנו כותב בתורה היה חלק שני, כי העיקר לא האמונה. That Rabbi Nachman stresses that the most important thing in our lives is Emunah. וצריך כל אדם לחזק את עצמו, לחפש את עצמו, לחזק את עצמו באמונה. That's why a person has to search himself where he's weak and to strengthen himself in Emunah in that particular area. אז תזכור, אתה רוצה להיכנס לעולם האמונה, א', תזכור שהשם אוהב אותך. You want to review complete Emunah. The A of Emunah, that's the prerequisite of everything I believe in Hashem, is that Hashem loves me. Loves you, everyone. השימוש רק אותך אוהב. We say, Hashem loves me. Hashem loves me. עשינו שיר חדש, לא? עשינו שיר חדש. לא מבין כלום. לא מבין כלום. רק מאמין שהשם אוהב אותי. I don't understand a thing. I don't understand a thing. I only believe that Hashem loves me. That's me. Loves you too. לא. Hashem loves Moreno Rav. We love Moreno Rav. Thank you very much for Rav Shalom Arush. Thank you very much. I don't understand that thing. I only understand that Hashem loves me. I don't understand that thing. I understand that thing. I only believe that Hashem loves me. להזכיר להם, אולי הם לא יודעים את הנוסחה הראשונה. הם לא יודעים את הנוסחה הראשונה. איך היינו שואלים קודם? Oh, we used to sing like בעצם this. בשיר שני נוסחות. We used to sing like this. שהכל לטובה. I don't understand a thing. I don't understand a thing. I only believe it's all for the best. I don't understand a thing. I don't understand a thing.
I only believe it's all for the best. אתה יודע, צריכים לעשות ככה. פעם להגיד שהכל טוב, פעם להגיד שהשם אוהב אותי, Okay, so ואז בסוף להגיד תודה רבה. one verse we're going to say, פשוט אנחנו מחברים שירים, באנו פה לחבר שירים. one verse we're going to say, Hashem loves me. פעם ראשונה זה הכל טובה. Okay, first time I'm going to say, I only believe it's all for the best. פעם שנייה הוא אוהב אותי. And the second time, I only believe that Hashem loves me. אחר כך תודה. And third time, I'm only going to say thank you. כולם. Now, I don't understand the thing. I don't understand the thing. I only believe it's all for the best. I don't understand the thing. I don't understand the thing. I only believe Hashem loves me. Thank you very much, Hashem Yitbarach. Al kol ma'aseu, I know anything. Thank you very much, Hashem Yitbarach, for the Emunah that you give me. Don't understand the thing. I don't understand the thing. I only believe it's all for the best. I don't understand the thing. I don't understand the thing. I only believe Hashem loves me. Thank you very much, Hashem Yitbarach, for all the good that you do for me. Thank you very much, Hashem Yitbarach, for the Emunah that you give me. פשוט מבוזבז, הוא זכר זמר. אתה פשוט מבוזבז. The Rav says, I'm a singer. Did you hear the Rav's new disc? Did you hear the Rav's new disc of songs? With all the Rav songs he read? Oh, it's fantastic. It's fantastic. עכשיו נלמד מה שכותב הישמע ישראל. Now we're going to learn about... ישמע ישראל. Now we're going to learn something that Yismach Yisrael teaches us. He's the great-grandfather of the Satmar Rebbe. ברוך שכיוונתי לדעתו. And Rabbi says, thank you that he arrived, conclusions that he arrived at, he saw it inside the Yismach Yisrael. אדם יש לו בעיה. Person has a problem. יש לו, אין לו, מתעכב לו זיווג. He's got a problem, his soulmate, he's delayed in finding his soulmate. אין לו ילדים. He doesn't yet have children. אין לו כסף. He doesn't have any money. יש לו חובות. He's got debts. הילד שלו הולך בדרך לא טובה. His kid is sliding a little bit off the path. כל דבר, חולה קצת, His health isn't 100%. מה הוא צריך לעשות? Whatever. דבר ראשון, לשכוח את זה. Okay, for the first thing, take a little break and forget the problem. רק לחצי שעה. Only for a half hour, that's all. It's not a sin. You can forget the problem for 30 minutes. לשכוח את זה, חצי שעה. מה אסור לשכוח חצי שעה שאתה אין לך זיווג? Give your brain a little vacation from the problem. 30 minutes. 30 minutes, put the problem aside. עכשיו, שהוא שכח, עכשיו יראה את כל מה שיש לו טוב. Now that the problem's aside, hey, let's look at everything in life that's good. כי כשהוא זוכר את הבעיה שלו, הלב שלו סתום, המוח שלו סתום, הוא לא זוכר כלום, הוא לא רואה כלום, רק רואה שיש לו בעיה. As soon as he remembers his painful problem, his heart gets completely clogged, his brain gets completely clogged, the channel to habit is completely clogged, he's immobilized. בבקשה מכם, תיקחו את מה שאני אומר לכם, באמת תעבדו ככה. אתם תראו, יש לי כבר, אתם גם כן, גם אתם תתקשרו, תגידו, אמרתי תודה בנו שעתי, גם אתם תגידו את זה. לא רק מה שכבר שמענו סיפורים, גם אתם, כל אחד יאמין במה שאנחנו אומרים ויעשו. אבל הדבר ראשון, חצי שעה מותר לשכוח. מותר, אז אין שום איסור לשכוח את הצרות. The rabbi says, please, don't think that this is some theoretical lecture. He wants us all to internalize this ploy, and you see big miracles. You see unbelievable salvation. Just take 30 minutes,
put the problem aside and look for the good. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, לא פעם אחת, כל יום, חצי שעה, שוכחים שיש לך בעיה. Not just one day, every day, give yourself a 30-minute break from your problems. ועכשיו תתחיל לראות את הטוב. And now, look at all the good. תודה, תודה, תודה. Thank you, Hashem, for the beautiful air in Aventura. Thank you, Hashem, for where we live. תגיד גם תודה, אחרי שאתה כבר שמח ואומר תודה, תגיד תודה גם על מה שחסר לך, מה שלא טוב לך. Okay, after for 28 and a half minutes, you said thank you for all the good, then you're already happy. My life is so good. Now for the last minute and a half, thank you, Hashem, for the tribulations. כי אחרי שאתה אומר תודה עכשיו איזה רבע שעה, כל מיני דברים, אז אתה כבר מתחיל להאמין שהשם אוהב אותך. Because if after 15 minutes of saying thank you, you already believe that Hashem loves you. ואז אתה יכול להגיד תודה גם על מה שנראה לך בעיניים שלך זה לא טוב. Now, once you know that Hashem loves you, now you can say thank you on what's seemingly bad, what looks to you like it's not good. כל מי שיעשה את זה, יראה עין בעין איך השם לך, ממש מושיע אותו ונותן לו ישועה. כי זה מה רק להגיע לאמונה הזאת. Anybody that does that will see with his or her own eyes how Hashem takes a situation, painful, turns it around for the best, and Hashem rescues you. בארץ ישראל ביקשתי, כל פעם אני מבקש עוד פעם, ועשו מה שאני מבקש, גם פה אני מבקש שיעשו מה שאני מבקש. בארץ ישראל. When the Rav is in Eretz Yisrael, he asks people, tells them, he says, please try what I'm teaching you. כל אחד יכתוב בעברית או באנגלית, כל אחד מה שהוא יודע לקרוא, את מה שאמר רבי נתן. Everybody put this slogan, print it, put it in your heart, do everything. We got it all over Eretz Yisrael, whether in Hebrew or in English, what Rabbi Natan says. כל בית שאני הולך, בבית שלנו, בבית כנסת, בישיבה, כל מקום. It's up in our houses, it's up in the shul, it's up in the yeshiva. You can even see it on cabs and buses. אפילו באוטובוסים. כן, כן, בכל מקום. רבי נתן אומר, אם היו עם ישראל אומרים תודה לשם לך, תמיד, תמיד, בין על הטוב, בין על הרע, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות. Rabbi Natan Abreslev says, if the Jewish people would say thank you for the good and for the seemingly bad, always, always, they always say thank you. Then he says, for certain, certainly, for certain, all of exile and diaspora will be canceled, and they'd see the Geulah, the full redemption of our people. צריכים לכתוב את זה, כל הזמן לזכור את זה. תודה על הכיסא, תודה על המיקרופון, תודה על השמע, כל הזמן לזכור את זה, כל הזמן. Remember this and say thank you all the time. Thank you for the chair, thank you for the microphone, thank you for the electricity. אני סתם אומר דברים שילמדו ממני. אני נכנס מכונית, תודה על מכונית, אני יושב על מיטה, תודה על מיטה, תודה על הכרית, תודה על הסמיכה, כל הזמן ככה. The Rav does this all day long. He gets in the car, thank you Hashem for the seatbelt, thank you Hashem for the car, thank you Hashem for the gas, thank you Hashem for the engine of the hood. He thanks Hashem for everything. תודה על המים, thank you Hashem takes a glass of water, with the blessing of course, but thank you Hashem for the water. שום דבר לא מובן מאליו. He doesn't take a single thing for granted. הנה היה אורי כאן שם, איפה שהיה, איפה היה שם, עכשיו היה רוחות כאלה. Mexico City, Mexico Beach, Mexico Beach. מסכנים, לא היה להם לא חשמל ולא מים ולא... רק רוח היה להם. That the people that were in the big hurricane in Florida that destroyed homes and lost electricity and lost water. כשאדם רגיל להגיד תודה על כל דבר, תודה. Don't take anything for granted. Thank you Hashem for electricity, for the water, for the running water in the bathroom, for everything. הוא מאמין שזה השם השגיח עליו. And he knows that this is Hashem's individual divine providence. ואין שום טבע לעולם. And there's no nature in the world.
הכל זה השגחה של בורא העולם. Everything is directly from Hashem's divine providence. אז מי שרגיל לזה, יראה עין בעין, איך השם שומר עליו ומשגיח עליו. So if a person takes nothing for granted, thanks Hashem for everything, he's going to see with his own eyes how Hashem really takes care of him. ואם יגיד תודה על הרע, And if he comes to the level where he can say thank you for the painful and the difficult, כותב רבי נתן, בוודאי יתבטלו כל הצרות. so Rabbi Natan says, certainly, not maybe, not hopefully, certainly all the troubles will be nullified. מה, יש לך צרה שלך זיווג, יהיה לך זיווג. יש לך צרה שלך ילדים, יהיה לך ילדים. אין אנשים, כל הזמן מספרים לי ניסים נפלאות. So you lack a soulmate, you say thank you Hashem that I haven't had a soulmate at that, you're going to get a soulmate. Thank you Hashem having kids up to now, get your kids. Thank you Hashem I got debts up to now, debts get all paid. בניו יורק יש קבוצה של וואטסאפ, יש לי תלמיד שם, אבי שמש, הוא מפרסם, הוא עושה ככה. יש שם בניו יורק קבוצה של וואטסאפ, שכל יום אנשים מספרים, אמרתי תודה על זה, יהיה לי ישועה. כל השעות השני, אתה נמצא בקבוצה, משהו בניו יורק, משהו. The Rav has a Talmud in Borough Park, Avi, and he's got a WhatsApp group, tens of thousands of people, I don't know how many thousands, tens of thousands of people. כל יום נכנסים אנשים מספרים סיפורים. And every day more people are coming, every day. כל יום. People tell their thank you stories of the miracles they saw. The name of the Rav's new book, I said thank you when I saw miracles. כל השעות השני, אתה נמצא בתוך הקבוצה הזאת, אתה נמצא השעות השני, אתה בקבוצה הזאת, אתה נמצא משהו. אמר לי, אבי, אתה תבוא לניאות, אני אראה לך את זה. זה שבוע לניאות, הוא אמר לי, אתה תבוא, אתה תראה, עין. איזה משהו עצום. I said to Rabbi, you come and you see the miracles happen to people, you see them with your own eyes. And it's not just one people saying, maybe the guy's telling a story, another guy, another person, no. We hear this all the time, miracles after miracles. כל שבוע אפשר לכתוב ספר. Every single week. אמרתי תודה, לא שאלתי. I said thank you and I saw miracles. הרי השטבח יכול להביא את המשיח, השנייה הזאת. Any person can bring Mashiach. אבל כל זמן שעם ישראל לא חיים את האמונה, אז... But what's the purpose of bringing Mashiach if the Jewish people aren't living Emunah? הרי הגמרא הקדושה אומרת במסכת פסחים, הגמרא אומרת, על הפסוק ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. The Gemara asks a question. We're talking about this passage we say in Aleinu. On that day, Hashem will be one and His name one. אז הגמרא שואלת, מה עכשיו הוא לא אחד? So the Gemara says, what are you talking about? Now Hashem is in one? לא, עכשיו אומרים על הטובה, טוב היטיב, אבל הרע עדיין האמת. כשיבוא משיח, יגידו על הכל, הטוב היטיב. So what's the answer? Today, we have two different blessings. When something good happens, we say, Tov Meitiv. And when something seemingly bad happens, we say, Baruch Dayan Emes. When Mashiach comes, everyone's going to know that everything is good. And Dayan Emes, we won't say anymore, we'll only say, Baruch Hashem, Tov Meitiv. לכן כל מי שלומד את הדרך שאנחנו לומדים, הוא יכול להגיד המשיח שלי כבר בא. So if you learn the Rav's teachings about gratitude, Emunah and gratitude, you'll be able to say, my Mashiach is here already. וזה מקרב, צריכים לדעת, אם כל זמן שאין אמונה, גם אם יבוא משיח, זה לא טוב לעם ישראל שיבוא משיח, בכלל לא טוב שכן. יותר טוב כל מה שאין אמונה, יותר טוב שלא בא משיח. You have to understand, as long as there is no Emunah amongst all of Am Yisrael, it's not a good idea that Mashiach will come. איזה נהג מונית, אז מישהו קורא אליי, שאל אותו, דיברו על משיח, ולא כן, חכי שבא משיח. Somebody had trouble, he says, oh, I'm waiting for Mashiach to come. אז אמר לו, בשביל מה אתה רוצה שיבוא משיח? So why do you want Mashiach? הוא שחסר לי את המינוס. He said that Mashiach should cover my overdraft in the bank. אחד אומר שיהיה לו זיווג, אחד אומר שלא ילדים. And they think Mashiach is going to come and fill his deficiency. שזה צריכים להביא משיח. That's why we're going to bring Mashiach.
משיח צריכים של דברים אחרים לגמרי. Mashiach's going to come for something completely different. בשביל זה לא צריך משיח. For that, we don't need Mashiach. תלמד את הספר שעלה בתודה. Read the Garden of Gratitude בגן האמונה. and learn Emunah. אמרתי תודה ונושעתי. And I said thank you, I saw miracles. Those 3 books, Garden of Emunah, Garden of Gratitude. I said thank you and I saw miracles. תגיד תודה. And say thank you. ולכן שלום. And your Mashiach will be right here. בשביל זה צריך להביא את המשיח. That's why you got to turn the whole rule. הם לא מבינים למה לא טוב שמשיח. אני ואני לא אולי לא לספר את הסיפור הזה. טוב, ספר. הרב שלי, רבי יהודה זאב ליבוביץ' עליו השלום. The rabbi's teacher was a hidden, tremendous tzaddik named Rabbi Yehuda Zev Leibowitz. He was a hidden tzaddik in Tel Aviv of blessed and sacred memory. הוא היה ראש על המדבר בצדיקים הנסתרים. And what people don't know, he was the head of the 36 secret tzaddikim. בזמן מלחמת המפרץ, When at the time of the Gulf War, הגיעו כמה צדיקים נסתרים אצלו. that the other hidden tzaddikim, they came to his apartment. רצו לשכנע אותו שזהו, שיסכים שעכשיו מלחמת המפרץ זה כאילו מלחמת יגוג ומגוג ושיבוא משיח. They wanted to convince him now you have the big war between the USA and Iraq, and he wanted the tzaddikim wanted to say that they declare that he should agree to declare that this is the war of Gog and Magog, and the Gulf War will end and Mashiach will come. הוא ידע ברוח הקודש שמה הם באו. So he knew before they even came, he knew in the Holy Spirit why they came to see him. אז הוא קרא לרב ארוש, לשמה שלו, אמר לו בואי נערב ארוש, בוא לכאן. So he talked to one of his pupils, his understudy, what's called the beetle, the shamash, and he said, התחיל לשאול, רב כל פורולוביץ' הוא כבר נפטר. צדיקים נסתרים שאפשר לזכות את השם השם. הוא היה בשואה. So he started addressing, they came in, Fister didn't want them to come in, but they came in, and he pointed to one of the secret tzaddikim. He says, hey, were you in the Holocaust? אמר לו, לא. He said, no. חכם אברהם חי היה בשואה. And he turned to another secret tzaddik, we can say his name because he's not here anymore, Rabbi Avram Chai from Pardes Katz, and he said, Avram Chai came from Morocco. He says, Avram Chai, were you in the Holocaust? וככה הוא שאל. And this was one by one. But what I tell you, Rabbi Yehuda Zev, he was in Auschwitz. He himself was born, he saw family אז murder. הוא אמר, אני לא רוצה שיבוא משיח. אני לא רוצה, אני לא מסכים. He said to them, I don't want Mashiach to come. I don't want Mashiach to come. אז שאלו אותו למה? So they asked him, the others said, well, why not? אמר להם, יבוא משיח, יהיה יותר גרוע משהו, ישפך דם יהודי במיליונים. He says, if Mashiach comes and Am Yisrael doesn't yet know Emunah, there's going to be bloodshed worse than the Holocaust. Push button war. הוא אמר, אין, אני לא מסכים שיבוא משיח. And I don't agree. I hold the Mashiach off. I don't want him to come. ולי הוא אמר, And to Rav Shalom he said, שכמה שאני אפיץ את הספרים שכתבתי, he said to Rav Shalom, you have to understand, Rav Shalom was like a son to him. Rav Shalom will tell you. Rav Shalom, the tefillin he puts on, Rabbi Yehuda Zev wasn't married, didn't have kids. He gave, before he died, he gave Rav Shalom his tefillin. He gave Rav Shalom his blessing. And he said to Rav Shalom, you have a solemn duty to spread Emunah in your books. משיח יבוא עם הספר שערה בתודה ביד. And he told Rav Shalom, Mashiach is going to come with the garden of gratitude in his hand. Rabbi Yehuda Zev Leibowitz said that. לכן צריכים ממש... לכן אני מבקש מכם, תלמדו להגיד תודה. זה כל מה שאני רץ... It's got one request from everybody. Learn to say thank you. כל מה שאני רץ ממקום למקום, מקום למקום, בשביל ללמד עוד יהודים שיאמינו בשם, יאמינו בשם. What's the Rav? יאמינו בשם, יאמינו בשם. The time and energy
And it's taxing, believe me. Even if you're in great shape, it's taxing. Run all over the world, all over Israel, every time another place, even America, one by one. Here we're here for another 4 hours, boom, we'll fly to Houston. Or from one place to another place, a suitcase. What for? To teach another person Emunah, to teach another person to say thank you. אמונה זה להאמין שהשם הוא טוב. Emunah is to believe that Hashem is good, להאמין שהשם הוא רחמן. and to believe that Hashem is merciful, להאמין שהשם כולו חסד. and to believe that Hashem is complete compassion, להאמין שהשם אוהב אותך. and to believe that Hashem loves אותך, you. אוהב אותך. זה האמונה. That's Emunah, to believe that Hashem loves you. עכשיו נקרא מה שכותב הישמח ישראל. Now we're going to hear what the Yismach Risor writes. כותב, עיקר שמחת מצווה היא להשליך, לשכוח כל הדאגות והנאות. He said a person's service of Hashem is to forget all his worries and his troubles. ולסוס ולשמוח בשמחת השם. And to return to a state of happiness. והעבודה הזו, שאדם שמח בשם, היא הכי חשובה בכל עבודת השם. And this mode of divine service, to forget your troubles and to put yourself in happiness, it is loftier than any other form of divine service. כי את העבודה הזאת, השם מראה לו את זה אפילו ממלאכים. This puts a person above the status of an angel. כי מלאכים אין להם צרות. What? The angels, they don't have troubles. אפילו אם יעבדו בשמחה, זה לא כלום, זה לא שווה כלום. So suppose an angel dances with joy in front of Hashem. Well, what is it? כל מה שיש, כל החוכמה, שיש לך צרות, ואתה שמח. The whole essence of serving Hashem is that even despite the resistance, despite the tribulations, a person rejoices in Hashem. הוא מביא את הפסוק בתהילים, וירא בצר להם ושמעו את רינתם. That he brings a pasuk in Tehillim that they says they saw in their trouble, שמעו את רינתם. רינתם, שירה. and they reacted with singing. אז הוא אומר, ברגע שעם ישראל שרים לשם, הוא מבטל את כל הצרות שלהם. And as soon as the Jewish people sing to Hashem, he nullifies all the troubles. אז לכן, העבודה הזאת שאנו מלמדים אתכם להגיד תודה, לשיר השם שירי, לשמוח בשם, תדעו לכם, תהיו בטוחים בזה. מי שהוא זורק את השכל שלו, והוא חי באמונה, אני אגיד תודה, רק אני אגיד תודה, יהיה לו לא גן עדן, מיליון פעמים גן עדן לו בעולם הזה. יזרוק את השכל שלו. יחליט, אני אומר תודה. המזוודה לא מסדר, תודה. זה קשה לי, תודה. זה לבדי, תודה. יחליט. במה, זה לא הולך לי, תודה. זה הוא לא בא, תודה. זה הרדי, תודה. יחליט, אני אומר רק תודה. כי אני מאמין שכל מה שקורה זה ככה, שרוצה, וזה טוב, אני לא מבין, זרוק את השכל שלי. First, have to remember three. מאמין בשם. אי אפשר להאמין בשם עם השכל. אין, תחליט, או אתה מאמין או אתה עם השכל. תחליט, מה אתה רוצה? ובאמת, האמונה זה השכל הכי גדול. First, has to remember three things. People think, look, you're talking about Emunah, talking about singing, maybe little silly songs, but according to the Tzaddikim, that's the highest form of divine service. So what does the Rav say? People are, well, they're intellects. Throw the intellect aside, forget it. Emunah, and say thank you. You say thank you for everything, say thank you for everything, and everything can turn around for the best, and you're going to see miracles you never dreamed of. עוד פעם תסביר. אין, תחליט, מה אתה עושה? באמת להגיד תודה זה השכל הכי גדול, אבל בהתחלה כאילו רואים שזה לא שכל. מה אתה רוצה, שכל או אמונה? תחליט. Okay, you decide. So the thing, salvation, everything, to say thank you is the highest level of divine service. So what do you want? Your intellect or emunah? Say thank you. שכל, הנה תראה, תקבל לי זיווג, זה לא טוב, תראה, לא מסתדר לי, הנה, המכונית היא חרה, הנה המזוודה, הנה... תחליט מה אתה רוצה, או שכל או אמונה.
Logic says this is no good, this is a bad situation, this is a bad thing, I don't know what's going to happen, here, there's no solution. That or Emunah? עוד פעם. Once again, עוד פעם, מה אתה רוצה? שכל או אמונה? what do you want, your intellect or Emunah? אמונה. אז אמונה, להגיד תודה כל הזמן. So if it's Emunah, that's the answer to say thank לא you. שהשכל אומר לך זה לא טוב. Because your intellect says this is no good. אין לי שכל. I don't have many brains. אני מאמין שכל לטובה. I believe that everything is good. אני אומר על הכל תודה. I know everything for Shem, everything for the best. ואדם יראה, לא יהיה לו גן עדן. מיליון גן עדן יהיה לו בעולם הזה. He's not going to מיליון. have paradise, he's going to have 1,000,000 times more than paradise. והשם ישלים לו ויסדר לו וכל על מה שהוא רצה להסתכל, שטויות, השם יסדר לו וישלים לו מה זה, גן עדן זה כלום, מיליון גן עדן יהיה לו. He's going to believe, it's a miracle, it's going to be natural. Now you get one miracle after another. And then it says something seemingly bad. What are you talking about? It's all great from Hashem. Now it becomes all great, all from Hashem. ובאמת, זה השכל האמיתי. And that is the service we got to do. כי השכל האמיתי זה האמונה. Because the real intellect is the השכל intellect of האמיתי זה מה Emunah. שכתוב בתורה הקדושה, לא מה שהולך בשכל הטיפשי שלך. That the real intellect, the real knowledge, that's what's written in Torah, not what a person's logic. אבל אדם מטומטם. But a person is stupid. בסוף בשביל איזה 10 שקל הוא יכול להתעצבן. $10 יכול להתעצבן. He loses $10 bill and he gets upset and angry. בשביל, לא יודע מה, בשביל בסדר, תעכב לך זיווג, בסדר, אתה צודק, אבל בוא בשנייה אחת תסדר לך הכל. רק תאמין בו, רק תאמין בו. תאמין מה שאמר רב נתן, בוודאי הוא התבטא כל הצרות, תאמין. So what if you have any trouble? You lack your soulmate. The only thing, you believe in Hashem, believe in Hashem. And the more you believe in Hashem, really believe in Hashem, and say, hey, everything's going to turn around for the best. ממש, ממש. אני יכול להגיד לכם עוד הרבה דברים, חסדי השם, ובלב, במוח שלי, יש לי הרבה מה להגיד לכם. אבל זה לא העניין שעכשיו נגיד עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. העניין זה לתפוס את העיקר. Rob's got a whole stack of proofs, and this tzaddik says, and this tzaddik says, and this tzaddik says, and emphasize, but that's not it. The thing, just to accept what he's saying, say thank you, believe for the best, you have a great life. העיקר שנתפוס את העיקר, צריך לחיות באמונה. ויהיה גן עדן לכולם, יהיה גן עדן. לכולם יהיה גן עדן. You have Emunah, then everybody's going to have paradise. בנסיעה הזאת, אם הייתי כל יום הייתי כותב את התודות שאמרתי, כל דבר, פה מתעכב, פה עכשיו, זה כל דבר, זה תודה, תודה, מבצע, תפתח, סדר, יום אנחנו רואים את זה, כל שנייה תודה, מזמור, עכשיו בדרך אמרתי מזמור תודה גם, כל רגע, הכל מסתדר, רק להגיד תודה. The whole thing, if you made a list of all the thank yous we say all day long, tremendous. Because every single moment there's something to say thank you about. Do you want the Rav to continue? Yeah. He's afraid that people maybe be... אני אמשיך, אבל אני אמשיך, יש לי, עוד לא התחלתי בכלל לדבר. Rav says he hasn't started yet. זה לא העניין שאני מתפלל על השיעורים. זה לא שיעורים שאני לומד אותם. The Rav's not a professor in university where he gives a lesson. Before he gives a lesson, he prays for it. מתפלל, מבקש בקדוש ברוך הוא, תעזור לי, ממש להחדיר, לכתוב בלב של כל האלה שבאים, לכתוב בלב שלהם, לכתוב בלב שלהם את האמונה הזאת. He prays to Hashem, Hashem, help me inscribe in all the listeners' hearts. Help me inscribe Emunah in their hearts. Say, have Emunah in their hearts. במקווה אני מתעובל כבר בבוקר, כבר אני מתעובל תבינה שכל מי שיבוא לשיעור, ממש יהיה לו לב פתוח והדברים כתבו עליו שלו, תעובל תבינה מתענן ככה בתוך המים. When the Rav goes to the mikveh, he dunked under the water, he prays that everybody hears the lesson
that the words should be absorbed in their heart. אז לכן ממש, זה לא עניין הוא ממש לקחת את הספרים שהשם זיכה אותנו לכתוב, ללמוד אותם, לחזור עליהם, לשמוע את הדיסקים, וממש להתחיל להיות. אם זכינו, שאפילו רק הקבוצה הזאת תתחיל להיות באמונה, כבר תבוא משיח. Rav says, you take a book, it's like spending 10 hours with the Rav, personally. Take the books, take the CDs, strengthen yourself in Emunah. And the Rav says, if only this group, the Lighthouse group, if only the Lighthouse group learns Emunah, that's enough for Mashiach to come. No. Why? כמו שאומר הזוהר הקדוש, אפילו 10, בית כנסת אחד שיאמינו בשם, קבוצה אחת, 10 אנשים יאמינו את המשיח. The Zohar says that even if one community, even one group, 1,000,000 of 10 men, you got 1,000,000 of 10 people, and they believe in Hashem, according to the Zohar, that's enough to bring Mashiach. כי זה יאיר בכל העולם. Because it illuminates the entire world. עובדה שברוך השם אנחנו רואים שזה הולך בקודם. זו עובדה שאנחנו רואים את זה שעוד קצת זה הולך בקודם, זה עובדה, זה מאיר בעולם. You can see that the entire Emunah movement is growing and it's growing and it's growing, and more people believing in Hashem and having better lives. אז עכשיו אני אקרא לכם מנתיבות שלום. נתיבות שלום כותב פה שהשם אוהב אותנו תמיד. The Rab's going to read something now from the Shalom Rebbe. The Shalom Rebbe, the Nativot Shalom, he says that Hashem loves a person always. צריך לדעת שהשם אוהב אותנו. תודה רבה. השם אוהב אותנו, כן? אדם צריך לדעת, כמו שדיברתי בחמישי, שהחוכמה, אחרי שאדם עשה אפילו עבירות, עשה עבירות, כן? ולא הלך לו ונפל, יזכור, השם אוהב אותי, יזכור. As a person, he's doing transgressions, and he's disappointed, and he himself falls off the way. He's having a spiritual regression. Hashem still loves him. וזה מה שפה כתוב, שהשם אוהב אותנו תמיד, אפילו לא משנה מה עברנו ומה שנכשלנו, השם אוהב אותנו. Doesn't matter what a person does, when a person falls down, Hashem loves him. שבכל עניין נקראנו בנים. תמיד אנחנו קוראים אותנו. Because under any circumstance, even when he doesn't act properly, he's still called a son or a daughter. כותב, גם כאשר הם פושעים במזיד, ממש פושעים במזיד. Even when they are intentional transgressors, אנחנו נקראים עדיין בנים. they're still called children of Hashem. לכן, בשביל שזה יכול לעשות תשובה, כשהוא מאמין שהשם אוהב אותו, הוא יכול לעשות בקלות תשובה. So the moment a person believes that he's a son of Hashem, a daughter of Hashem, Hashem loves him, he can do tshuva at the snap of fingers. למה לדבר עם השם? אז הוא אומר, השם אתה אוהב אותי. ואני עשיתי עבירות, תסלח לי, אני לא... ברגע שהוא זוכר שהשם אוהב אותו, הוא כבר מתבייש. תשובה זה, כתוב בגמרא הקדושה, תשובה זה בושה, אתה מתבייש. כתוב בגמרא אומרת, אם אדם רק מתבייש, מוכנים לו כל עוונותיו. Wow. The Gemara says that tshuva is shame. When a person believes that Hashem loves him, Hashem, I know you love me, but I messed up. But as soon as I know that Hashem loves me, I'm ashamed of what I did. You're ashamed? That's the real tshuva. As soon as a person feels shame, he's forgiven for that sin.
שישי, רק יום שישי, Only on Friday. קיבלנו בדואר, We received in the post את שני הספרים האלה. our 2 new books. זה ספר חדש. Brand new book, A New Light. פה קוראים לזה עוד, איך קוראים לזה פה? A New Light. אז פה עכשיו זה... לא. Oh, this is the lighthouse. The lighthouse. Lighthouse, זה פה זה... And this is the new light. The lighthouse. וזה ה... And as I said, thank you, say thank you and see miracles. We call it the nickname, the Garden of Miracles. אתה יודע את השם, ממש... You can see stories in the Garden of Miracles, what the Rav's talking about. 190 people wrote in and told about amazing stories. And many of them firsthand. We saw and experienced firsthand. אני אקרא להם כן, אבו יוסף, עליו השלום, אז כותב שאדם נותן איזה ספר הפצה, הוא נותן איזה דיסק של הפצה, ממש כותב, הוא יזכה שהוא יקבל, המוח שלו והלב שלו יעיר בו 1000 פעמים עוד, 1000 פעמים עוד, יותר מכל צדקה אחרת. Tzaddik, Rabbi Yosef of sacred memory, he says when a person spreads Emunah, that the Emunah he spreads to someone else will be illuminated 1,000-fold times in his heart, and it will be enough to rescue him from any trouble. הבעל שומר אמונים, שאלת רב לייזר, The Shomer Emunim Rebbe, Rabbi Rota, he asked the famous tzaddik in Yerushalayim, Rabbi Lazer Brizel. לפני שהוא קיבל את התפקיד, Before, when he was a young man, when the Shomer Emunim Rebbe was a young man, and he wasn't yet Rebbe, הוא לא רצה לקבל את התפקיד. he didn't want that. Hasidim wanted to make it. His father died. Hasidim wanted to make him Rebbe, and he didn't want to be Rebbe. הוא רצה רק ללמוד, He wanted to sit, leave me alone, let me sit and learn Torah. אמר לו, אם תצליח להחזיר בתשובה בן אדם אחד, זה יותר חשוב מאשר תלמד את כל הש"ס, בבלי, וירושלמי, כל הזוהר, כל כתבי אריזה, כל הספרים, כולם, אם תחזיר בתשובה בן אדם אחד. So Rabbi Lazer said to the Shomer Emunim Rebbe, if you bring one person closer to Hashem, it's better and it's loftier than if you learn all the Gemara, all the Midrashim, all the Shulchan Aruch, all the Zohar, all the writings of the Rizal. כל אחד פה יכול להחזיר אנשים בתשובה. And every single person here can bring people closer to Hashem. פעם, לפני לא הרבה שנים, כן, לפני 20 שנה, מי יכול להחזיר בתשובה? מי שבעצמו עובד השם, בעצמו יכול להחזיר בתשובה. 20 years ago, who could bring people closer to Hashem? Lubavitcher Rebbe, somebody's on fire, a big tzaddik. והיום אני פוגש כל יום אנשים שאומרים לי, חזרתי בתשובה מהספרים שלך. Today, היום פגשתי כמה אנשים אמרו לי, זה היום. the Rav meets all types of people, and they say, I made tshuva, I got close to Hashem because of your books. אבל אני לא נתתי לו את הספרים. They say, I didn't give you the book. מי שנתן לו את הספרים, הוא רשום בשמיים, שהוא החזיר אותו בתשובה. So the person that gave him the book, he's the one that gets credit for bringing the person closer to Hashem. Not even the author. זה באמת, אני לא אומר שום מילה שהיא לא אמת. That's it, it's true. שום דבר שלא אמת. אני נתתי לך ספר, ואתה חזרת בתשובה.
אז אני אעשה את התשובה. accepted. זה לא משנה מי כתב את הספר, כתב בסדר, עוד עניין, זה עוד עניינים בשמיים. אבל מי נתן לך את הספר? אני. But he gives me a book. He's the one that gave me the book. Okay, for the author, that's something else in the sky. That's something else. But he deserves the credit for bringing me to tshuva. אין, אני מוכן לחתום לכם, לחתום. The Rav is willing to sign a promise to anyone. Sign his name in writing. אין שום צדקה בעולם There's no tzedakah in the world שמגיע לסוליה של הנעליים that gets to the the shoelaces of outreach, spreading Emunah. אני מתפלל על זה. And he prays for this every day. שאנשים יבינו את זה, שכדאי להשקיע את כל הצדקות שלהם רק בהפצה. אני מתפלל על זה. That a person, it'd be worthwhile taking all his miser money and putting it to spreading Emunah. אני עושה את זה אני. The Rav does more than that. אני כל הרבע של הספרים אני נותן לה. עוד פעם שיפיץ. He doesn't touch a single cent in the profits of the book. They just go back into printing more books. I'm going to tell you something that the Rav won't tell you. There's not a prison in Israel that doesn't have the Emunah books. There's not a Beit Din in Israel. You know what happens in Israel? You go to Israel to get a divorce, and the Dayan says to the guy, he says, "Have you read the Garden of Peace?" The Garden of Peace? The Dayan says, "You read the Garden of Peace?" And the guy says, "No, what's the Garden of Peace?" He says, "Well, look, I'm not going to do. You go home and you read the Garden of Peace. You go home and you read the Garden of Peace, and then you come back after you read this book." Now, in Eretz Yisrael, 75% of the people, they don't come back from this book. Let me tell you something we had in the yeshiva. People have no idea what's going on. Go Google Emunah Outreach. Emunah Outreach is the Rav's outreach organization that brings books to American soldiers, to prison people. The Lieutenant Colonel, the head Jewish chaplain in Afghanistan, for American Force in Afghanistan, he said that more people die from suicide, more American soldiers get by suicide by the Taliban. And guess what? He himself wanted to commit suicide. It's so depressing there. And you never know where you're getting shot at, this and that. You see his soldiers. He read the Garden of Emunah, and he came to Eretz Yisrael, and he said to the Rav, "For the Rav, for the Rav, you saved my life." Can you imagine this? And then he took the head chaplain of a Jewish soldier in Afghanistan, he took the book and spread it to all the Jewish soldiers. Now what is it for the person that donated to Emunah Outreach $20 for a book and saved a life? You know what the Gemara says? If you save one life, you save the entire universe. We could tell stories all night long. Hey, Texas. Wow. There's see, we got the letters, we published them. The letters just block out the name. Okay, the guy's that last name. A Jewish prison inmate in Texas, life imprisonment. He's up for murder. And he says it terrible. He almost committed suicide. He almost killed other people. He's in jail, Jewish guy. You know who's in jail in Texas? These great big cowboys and these great guys. Everyone is a linebacker for the Green Bay Packers. That's the size of them. And here a little Jew boy down up the road. And he said it was so depressing. When he tried to kill somebody, they put him in solitary confinement. Aleph Institute in Florida, the Emunah Outreach gives Aleph Institute books. Aleph Institute sent book to this prisoner in Texas State Prison. He read the book. And you know what he did? He started doing personal prayer. And now he started thanking Hashem that I'm in prison for murder. Thank Hashem that I'm in solitary confinement. You know what he did? He did it for 6 hours. He thanked Hashem for solitary confinement. You know what happened the next day? The warden came and said, take him out of solitary confinement. Not only that,
He was about to commit suicide. It saved him from suicide. And now you know what he's doing? He's teaching the Garden of Emunah to other inmates. Can you imagine? Crazy. כל אחד צריך לקיים, לבוא עליי ואני פורח. אפילו אם אין לו כסף, שילווה. ויקנה לפחות 10 ספרים, לפחות. ויפיץ אותם. למה אתה לא מאמין שאתה תיתן למישהו ספר, אתה תציל לו את החיים? למה אתה לא מאמין שאתה תחזיר אותו בתשובה? למה אתה לא מאמין? יש לזה אלפים, לא 10,000, לא 20,000, זה 10,000 של סיפורים שהספרים האלה הצילו לאנשים את החיים. זה עשרות. תגיד, טוב, זה אולי במקרה. 10,000, גם פה יש פה אנשים שיספרו שהציל להם את החיים. ופה. You get thousands of stories. How can you not believe that you can save a life? Hey, you know, in Miami, I think it's maybe one of the divorce capitals in the world. And you see somebody you know, close friend, you got a marital problem, give the woman's wisdom. Give the man the garden of peace. They have to tell you how painful divorce is. What about the kids? What do they do? Wake up. Mommy and daddy aren't in the same house. You know what is saving? Not one life. You save a marriage. You save the kids, the grandchildren, the great-grandchildren. One book. הרב היקר, אני לא באתי בשביל להקריב כסף. The Rav didn't come to sell books and get money. להפיץ. We came to spread Emunah, and we can't do it ourselves. וכבר צריך להיות שותף שלנו. We want everyone to be our partner. כל מי ששותף שלי בעולם הזה, יהיה שותף שלי בעולם הזה. And should know, if you're the Rav's partner in this world, you're his partner in the next world. That's the law. וכל מי שלוקח פרונס הספרים, יבקש בקשה אחת, ושם ימלא את הפרונס. Now listen to this. Anybody that takes 10 books, you've got something you really, really need, the Rav says, not a blessing. If you take 10 books, he gives you a promise that what you need will be fulfilled. You need a child, you need a soulmate, whatever you need. The Rav gives a promise. He will one promise, one request, and he'll promise you that it'll be fulfilled. Thank you, Hashem, for מה שהיה, thank you, Hashem, for all you do for us. Renew me completely. Will you ignite my soul? Abba, renew me completely and ignite my soul. Whatever. עכשיו אנחנו נמצאים, באו אליי פה בנסיעה הזאת כמה הורים שהילדים שלהם ילדים עצובים. People came to the Rav and they said, my children are sad. What do I do about my children? They're sad. מפליא אותי, ילדים עצובים. And the Rav's surprised. What, sad children? אז יש לנו ברוך השם ספרים לילדים. This is an unbelievable book. It's the Garden of Emunah for young people. כדאי שגם הגדולים ילמדו אותם. And we have the Garden of Gratitude for young people. וזה הספר של התודה. The gift whose name is Thank You. It's a fantastic children's book. אז עכשיו הולכת להיות עוד מעט חנוכה, שנותנים מתנות לילדים. וגם פורים. In a couple weeks is Hanukkah. We give presents to our kids. And then Purim. שיקחו.
קחו ספרים לילדים, Take children's books, give them as gifts to kids. קחו ספרים לגדולים, קחו שלום בית, קחו פרנסה, קחו השמחה, קחו... And then there's books, Emunah books, how to get a good parnos, how to get a good income with Emunah. Anybody not want a good income? Anybody here not want a good income? Okay. אני מבטיח לכם, תקשיבו אותו. And the Rav promises you. אני חזרתי בתשובה לבד. The Rav made tshuva on his own. בן אדם אחד לא דיבר איתי, בן אדם אחד לא דיבר איתי. Not a single person spoke to him. בשמיים, רחמו עליי, קיבלתי אמונה בשמיים. I got a present from heaven, he got Emunah. התחלתי ישר לדבר עם השם. And he started to believe in Hashem, to talk to Hashem. ואני מאז ישר, התחלתי ישר ללכת, כל הזמן לקחתי כל מיני ספרים, להפיץ, מאז, והייתי נוסע באוטובוסים. At the Rav, when he was a young Baal Tshuva, he would spread Emunah books, and he used to take buses, and he'd go with a suitcase full of Rabbi Nachman's teaching, Rabbi Nachman books. And he would go all as a young man. עוד לפני שיש ספרים שלי, אני הייתי הולך להפיץ ספרים קלים, משירת נפש, הסתפקות הנפש. הייתי הולך, ממש כל היום הייתי מפיץ, כל היום. He would go, and he would pound the pavements all over Israel with the suitcase in his hand, and it wasn't a suitcase with wheels. It was a suitcase that he carried, and he didn't have a driver. It was on the bus, and the buses aren't like they were now. And it would be with Rabbi Nachman's books, the outpouring of the soul, the books that everybody could understand, and he would spread them as much as he could. כולם צריכים להיות, כל אחד, זה אהבת השם, זה אהבת ישראל. זה הנקודה שצריכים כולם להתאמץ, לקחת ולהפיץ, להפיץ. אתה לא יכול לדעת ספר, מתי יציל בן אדם. We have to work on a love of Hashem and love of our fellow Jew. And by spreading Emunah, we accomplish both. Show Hashem we love him, and this is certainly love for a fellow Jew. Because there's no greater gift you give a fellow Jew than bring him closer to Hashem. לפני בערך 3 שבועות, יש יהודי, דיין, תלמיד חכם, שכתב ספר כזה עבה, של ההלכות. 3 weeks ago, a religious court judge, we're talking about a very big figure, can't even say the guy's name, and he wrote a book this thick on psak, on religious law. אמר לי שהוא פשוט עמד להתאבד. He admitted to the Rav. These rabbis, they come to the Rav in the middle of the night where nobody sees him. He came to the Rav and he said he almost committed suicide. בערב יום כיפורים היה עצוב. And he told him that he was out of his skull with sadness and depression. בכלל, לא חשב שילך להתפלל, לא חשב, לא יודע בכלל, המחשבות שאין, הוא יעשה סוף לעצמו. He said he couldn't even pray. He didn't know what to do with himself. פתאום מסתכל ככה, ורואה ספר, משהו ירוק. He looks on his bookshelf and he sees this green book. Wow. הלך הוציא אותו. It's called the Garden of Emunah. He put it on the bookshelf. בשמיים רחמו עליו. And from in heaven they had mercy on him. פתח, והתחיל לקרוא, And he opened up the book and he started to read. והוא הבין, כי יש מישהו שתבע אותו לבית משפט, ורצה לפרסם אותו, שגנב לו, בקיצור... Somebody threatened him with a court case and wanted to blacken his name all over Israel. זה הכל השם. But he saw in the book, hey, it's all Hashem. There's only Hashem. לקח את הספר, כל הכיפור, רק זה מה שהוא עשה, קרא את הספר. And all night long, all he did just read the book. זה הציל לו את החיים. And it saved his life. ועכשיו הוא אומר, אחרי שקרא את הספר, תיקח לו בתשובה. And even a religious court judge said he finally made tshuva after he read that book. אמר לי היום מישהו לא משנה, שהוא פעם חזר בתשובה מהספרים.
Somebody today told the Rav that he made tshuva by way of the books. ועכשיו עוד פעם שהתחיל לקרוא אותם, הוא אומר, אני עוד פעם חוזר בתשובה, ממש חוזר בתשובה מחדש. And every time he reviews it, he gets ignited from anew. פשוט אתה שם ספר, אתה לא יכול לדעת מתי זה יציל מישהו. You have no idea how the book is going to affect someone. אז לכן נשים אותם בכל מיני מקומות שממתינים, אצל רופאי שיניים, אצל רופאים, אצל ספרים, נשים אותם בכל מקום, במסעדות. יש סיפור על תלמיד שלי, מישהו שעכשיו הוא תלמיד שלי, שהוא ואשתו החליטו שהם צריכים להתגרש. That's why the books, you see, when there are people in there, you can go into restaurants here in Miami, go into bakeries here in Miami, you can find the books, they should be in all public places. And there's a story about a man and a wife, they wanted to get divorced. בארץ ישראל, כן, בארץ ישראל. This is in Israel. והחליטו שהם לא, מחר יש להם גט, היום ילכו למסעדה בים המלח, יאכלו, ישתו, הם הולכים בלי מלחמות להתגרש. הם הבינו שהם לא מתאימים אחד לשני, ואמרו, בשביל מה לריב? לא. Okay, they decided, hey listen, everybody's spilling each other's blood in the divorce court, let's do it different. Okay, let's depart friends. We know we're going to divorce. Tell you what, let's take a drive down to the Dead Sea. There's a nice restaurant there. Not going to fight. We're going to have, the next morning, they were supposed to get divorced. That is Sidur get. And I said, hey, let's depart friends. It's a nice dinner, a nice drive, go to a restaurant. אשתו הלכה איפה שהולכים לבד, והיה הספר הזה שם במסעדה. So his wife walked into the restaurant and the book. הוא לקח את הספר, כי הוא היה לבד. פתח לי לקרוא, קורא כמה דפים, אומר בעל מסעדה, אתה יכול למכור לי את זה, לתת לי, הוא לא, אתה יכול לקחת. והם לא התגרשו. So he goes to the restaurant and he sees this book here. The husband, wife went into the lavatory or something. The husband is there and he sees on the counter there's a garden of Emunah. And he says to the restaurant, he reads it, he says, this is interesting, I never knew that. And he says to the guy, can you sell me this book? כי זה בעל מסעדה, הוא כל פעם לוקח, הוא שם במסעדה. אז לכן צריכים לדעת, אתה שם ספר באיזה מקום, אתה לא יכול לדעת את מי זה יציל. שם בספר, אתה לא יודע את מי זה יציל. The restaurant owner, he said, no, the restaurant owner, אז כל אחד ישים בבית שלו. he buys the books, he puts them in the restaurant, he sees people needs them, he gives it to them, he saves lives. אולי יציל אתכם, יציל את הילדים שלכם באיזה שלב. נשים, הספרים האלה, השם, הרבה תפילות, כל דף שכתבתי, הרבה תפילות. Every single page that the Rav wrote is full of prayers, loads of prayers. See, in Eretz Yisrael, we have what's called Emunah physicians, doctors and dentists. You go into the office and the person has a challenge when he goes into the doctor's office. And there's the garden. כל אחד יתאמץ. בבקשה, אתם רואים שאני מתאמץ, למה אני מתאמץ? מה? חסר לי משהו? Why is the Rav trying so hard to convince people to take books? בשביל כסף אני לא אתאמץ אפילו כך. He said, no, the Rav, for a cent, he would have been bent down to pick up a cent. He wastes no effort on gathering money. מתאמץ, אני רוצה שזכות שכל העולם ידעו את השם. There's only one thing in the world he cares about. כל העולם, גם And הוא. 20 years together with the Rav, I can testify to this. All he cares about, all we care about, is that another human being should say thank you until the whole world believes in Hashem. That's all. Amen. Go to the Rest of Israel website and watch a film of Rav Shalom Arush in South Africa talking to 8,000 native Africans in a stadium. For what? Now, single one of them is Jewish. Like we say in Aleinu every day, and all of living flesh shall call your name. Who's going to get all the living flesh to call his name? That's our job. Olagoyim, we are the light to the nations. And if we're not doing afatzah, we're not doing our job. עכשיו כולם לקחת ספרים, לבוא עם ספרים.
לבוא אלייך שיש לך ספרים, טוב? Come to the Rav with 10 books, ask him for whatever you want, he's going to give you a promise and he'll sign a book for you. מי שיקח 100 ספרים, או משהו. If somebody wants to really be a big roller, take 100 books and wait and see what happens to your business, to whatever you need. אני לוקח הרבה ספרים כל הזמן. We take, I can't tell you how many books we carry every trip. תלמדו ממני. אני משקיע במקום טוב, אני משקיע. We have to check into the airport very, very early all the time. You're overweight, too many suitcases, too many here, too many there. פה כתוב על המסך, בואו נביא את המשיח ביחד. It says, here we go. Oh, let's bring Mashiach together. The Lighthouse Project. בואו נביא את המשיח. ביחד. בואו נביא את המשיח ביחד. Where's Michael? Where's Michael Ben Melech? Come here, Michael. It's the Lighthouse Project. Michael, Michael, come sing with us. We thanks Michael and the Lighthouse Project. אתה יודע לשיר? You know how to sing, Michael? No. Come on. Bonavi. We'll bring them. Let's bring Mashiach together in the Lighthouse Project. Huh? Okay. Good. Michael, I got to ask a question to ask you. Does it hurt to be so good looking? He's so cute when he blushes, isn't he? יאללה, כמובן, כולם הולכים ספרים. יאללה. Yalla, לקנות ספרים. יאללה. Every blessing, Shavua Tov. Big round of applause to Shalom, Arush, and Lazer, Brody. Thank you very much. A couple of things, guys. We have pizza, lots of pizza in the Beit Midrash for everybody, and there's also going to be more music again, continuing all night long for those who need to be entertained, have a good time. And we want to thank again Lazer, Brody, Shalom, Arush. Thank you. Thank you, Michael. Thank you, everyone, for coming to the extraordinary Emunah tour, Malka. Emunah is our future. You can go to the website Breslev, breslev.co.il for any books that are missing. You can purchase them there. And also you can make a partnership with the Emunah tour. Emunah is our future. Just press on the banner and there's a secure location, American, to donate. Please, can everyone come to where the Rav, whoever wants a bracha, they can receive a blessing from the Rav before we go fly off to Houston. And we appreciate everyone's time and patience. Please keep up with your support in everything the Lighthouse Project's doing. And we want to see more and more events like this. So thank you again. Everyone, give us your feedback online. We appreciate it. Share all the posts. Let other people into the Aura of Emunah. And also the Svarim and all the other good things. We all have a part of this. Thank you. And have a good night and a good week. Shavua Tov. What's the website name? The website is Breslev. Breslev. That's Breslev.